eh, todo este tipo, todo este tipo de combinaciones que nos han llevado hasta el final de año donde hoy estamos. Así que hoy empezaremos a hablar también un poquito de presupuesto, cambios y los planes que tenemos para el próximo año. So maybe some introductions. I'm Mr. Ryan, and I'm the co-founder and head of school here at New School. Emily, I'll pass it to you. Empezaremos con las introducciones. Yo soy Mr. Ryan, uno de los fundadores de escuela. Hi all, I'm Miss Emily, one of the co-founders and heads of school, also a parent to a now second grader and an incoming kinder. Ahora sigo yo, soy Miss Emily, una de las cofundadoras de la escuela y también madre de familia de una estudiante para el próximo año de segundo y también de una estudiante de kinder. Y yo soy Miss Camila, voy a ser la persona que estará interpretando el día de hoy. Can we find like a gas station, Lottie? What? Hi, Margaret. Oh, I'm sorry. No worries. I'm going to put you on mute while you find that gas station. I thought I was on mute. Sorry. You're good. All right, so our time tonight, we've got an opening and welcome. We're going to review kind of the changes, the budget, and our LCAP, and then we're going to make sure that we have time for questions and answers. Tonight we have actually four fingers, but we actually have just two presentations. The first one is we're going to go into our budget and the changes for next year. It's again, it follows on the work that we've been doing all year, and we're going to focus mostly on that presentation. The second is the public presentation of our LCAP, and you'll notice that a lot of the information is the same. We are complied to be able to present this to you. We're going to provide the overview of that. Much of that will be covered in our presentation, or we've covered it in other meetings we've had this year. Durante el tiempo que vamos a tener esta noche, vamos a enfocarnos en nuestra agenda. Primero dimos la bienvenida, nos introducimos y ahora vamos a hablar un poquito de dos temas en específico. Uno de ellos es el presupuesto y el segundo tema está enfocado en todo lo relacionado a el PAC. Tenemos el CAP, que es una presentación de las generalidades, porque ya hemos tenido otras reuniones donde hemos hablado sobre este tema. Entonces nos vamos a enfocar de esas dos cosas durante este tiempo. Anything else, Emily, before we head off? Any logistics? Let's jump in. Great. As folks have questions, though, feel free to drop. We're a small group. Drop questions in the chat. And then we've got some pausing points after we give a lot of information. So we're not going to wait till the very end for questions. We'll kind of do them throughout. No vamos a esperar hasta el final para preguntas, así que como somos un grupo pequeño, los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo a medida que vamos a ir hablando de nuestra agenda de hoy. All right, so this just gives you kind of the roadmap of where we've come from and where we are right now. We are in the highlighted yellow bit. This is our final meeting where we present kind of our work. And as you've seen, we've gone again through kind of data analysis and meaning making, which leads us to tonight. En el día de hoy nos enfocaremos entonces, estamos hablando de este recorrido que ya tenemos, del año que hemos transcurrido, hemos tenido diferentes reuniones donde hemos hablado de dónde venimos, hacia dónde vamos y sobre todo hemos estado analizando datos. En el día de hoy estamos en la última reunión donde hablaremos un poco de la planificación para el próximo año y el presupuesto final para el próximo. All right, so Emily, why don't we just reground ourselves from what we heard from the community and some of the themes that emerged from our kind of data analysis work. Yeah. So if you were at the last Home and School Council, this looks very familiar. Nothing has changed. We're calling these just kind of big themes for now. They're kind of broad buckets that kind of cluster some of the feedback we heard. And in short order, we're kind of turning those themes into distilled priorities
for the elementary school, for the middle school, for our diverse learners team. Ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que hemos escuchado de la comunidad, cuáles son esos temas emergentes que hemos encontrado de toda la recolecta de datos que hemos hecho. Los intentamos priorizar precisamente en nuestra escuela media, las necesidades para la escuela elemental y para nuestro grupo de estudiantes diversos. So the first big theme is around sustainability of our people. In all roles. It is always demanding to be in education, and even more so right now as we are still rebounding from a pandemic. And many of us who have worked and been in education through that pandemic felt a lot of the kind of challenges that came with it. And so themes around ensuring we are continuing to attract amazing educators, that we are able to retain great people. So that is the first big theme. El primero tema, uno de los temas más emergentes, es precisamente el enfocado en sostenibilidad y cómo mantenemos nuestro equipo bien conformado, referido a todos nuestros maestros que son geniales en nuestra escuela, pero sobre todo maestros que han pasado por una pandemia y ha sido muy demandante sostenerse como maestro durante estos tiempos. Entonces, uno de nuestros temas emergentes es precisamente la compensación de estos maestros y cómo podemos retenerlos para seguir formando nuestro equipo. Second big bucket is around school culture and climate and sense of community. So we heard a lot around wanting more community events, whether that's at the grade level or whole school events. We heard positive feedback around the introduction of some of our new community events, whether that's our sports teams, middle school electives, and so feedback to continue to build more student community events and also family events as well. En el segundo tema emergente hemos escuchado muy buena retroalimentación referido a nuestra construcción de comunidad, a todo lo que significa pertenecer a New School. Hemos escuchado muy buenos comentarios referidos a los eventos de deportes y todo este tipo de eventos, ya sea de cada grado escolar o de la comunidad en general. I would also just add one more piece to that. There's a trend and feedback just around accessibility. So whether I'm a new family or even a returning family, it's not always clear, like, how do I build connections with different staff members? How do I plug in to volunteer, to help with a field trip? And so that definitely connects to this theme around community and connections. Otro de los aspectos que nos llama la atención dentro de la retroalimentación es que encontramos un tema emergente, el hecho de que las familias se preguntan cómo hacer conexión con la comunidad, cómo encontrar ese sentimiento de pertenencia, cómo encontrar ciertas formas para hacer comunidad dentro de la escuela. Entonces quería mencionar ese último elemento que también fue parte de los temas emergentes dentro de este tema 2 de comunidad y cultura escolar. The third theme really came to light in disaggregating and exploring our academic data, and in particular, a theme around the disparities in outcomes along lines of race, income, and learning ability. El tercer tema vino precisamente de analizar los diferentes datos que hemos tenido de nuestros estudiantes y todos los datos académicos, enfocado en las disparidades precisamente en los datos que nos pueden mostrar estos test académicos. Right. The fourth theme applies to a need for all students. We have seen kind of an uptick in both students' academic need coming off the pandemic, social emotional need, and behavioral supports as well. And while that need is getting kind of more stabilized in places as we kind of, get further away from kind of the epicenter of the pandemic, it is still certainly there. And so there's more we need to be doing to meet students where they're at. Y para el tercer tema nos encontramos un aumento en las necesidades académicas, emocionales y sobre todo de comportamiento de los estudiantes. Si bien es cierto que hemos salido de una pandemia que nos ha dejado muchos grandes situaciones por cruzar, en este momento aún seguimos mostrando una necesidad de seguir afrontando estas situaciones.
Anyone have any questions on those themes or reactions to them? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los temas o reacciones sobre estos temas? All right, we'll keep moving. So we're going to move into some of the decisions that have been made for next year. Some of the items that you're going to see have already been communicated out. Some of them are new. And hopefully as we're going through them, you're able to see the connection to one of the 4 themes that we just talked about. Ahora vamos a hablar un poco de las decisiones que se han tomado referidas precisamente y en relación con los temas que hemos acabado de mencionar para el próximo año. All right, so we'll start off with some larger changes, and as Emily said, many of these you will have seen in communications, in the Family Digest, and in other meetings. The first is just increasing staff pay, making sure that we are focusing the resources that we have on our people, and trying to the greatest extent possible to kind of address the sustainability issues that many of our teammates face. And we also do that in a kind of a tiered system, ensuring that the highest increases go towards those who are making the least. We've also made the decision to have a later start time at 8:45 for all students, with morning care beginning at 8. We're looking at accessibility with our campus, so adding a second bus, and with a new route that will go through the Mission, will go through Bernal and then Excelsior, and this will complement our existing bus, which goes through the Mission and ends up in the Bayview. Will it be okay if I... Oh, sorry, yeah, my apologies. Ahora vamos a hablar un poco entonces de esos cambios. El primer cambio que hemos hablado es de precisamente aumentar el salario de nuestro personal. Como ya hemos mencionado ahorita, los problemas de sostenibilidad, cuando aumentan los precios, pues se vuelve un poco complicado. Entonces, estamos hablando del primero y más importante, que sería el aumento del salario del personal de nuestra escuela. El segundo es la hora de inicio de nuestra jornada escolar para el segundo año. Estamos hablando de un inicio a las 8:45 de la mañana para todos los estudiantes y el cuidado matutino a partir de las 8. Un tercer cambio del que estamos hablando es de agregar un segundo bus hacia Bernal y Excelsior, que complementaría la ruta que ya tenemos de Mission y Bayview. For aftercare, we our on-campus program, which whose enrollment is by largely K through 2. We will be focusing on K through 2, and for grades 3 through 8, we are expanding our relationship with local aftercare partners. The Salesian, which is just down the road here, 3 blocks. It's $10 a year for membership. And then also at both the first stop on the bus, which is the Mission Boys and Girls Club, and then the last stop on the second route, which is the Excelsior Boys and Girls Club. All 3 of those are open for families to take advantage of with transportation. The Salesian will have a walking school bus head down there. Para el cuarto cambio estamos hablando del cuidado después de la escuela. La mayoría de las personas que se registran para este programa están enfocadas desde kinder hasta segundo. Para el próximo año nos seguiremos enfocando en kinder para segundo, y además de eso extenderemos nuestro programa de tercero a octavo grado con diferentes compañías alrededor de nuestra escuela. Por ejemplo, el Salesiano, que se encuentra a unas pocas cuadras de nuestra escuela, donde simplemente pueden pagar $10 para obtener la membresía. Y además de eso estamos hablando de un trabajo compartido para el programa después de la escuela, con las paradas en Misión y Excelsior, donde también se pueden encontrar el centro de Boys and Girls Club, donde también ofrecen diferentes tipos de cuidado después de la escuela. And
some of the changes are, we're really looking at not only in terms of how we're going to be changing our program, logistics of the school day, or how we run the school day. The others are around just how our budget is constructed. One of those ways is in terms of looking at how we increase our revenue through making sure that we are fully enrolled. And full enrollment for us is 460 students. So we'll increase our from our current enrollment by about 20 students across our 9 grades. And that'll go from 440 to 460. Otro de los aspectos o cambios importantes es precisamente aumentar los cupos escolares en nuestra escuela. Si bien es cierto que la forma como recaudamos nuestros fondos es a través del registro o la matrícula de los estudiantes, nos enfocaremos en tratar de tener la mayor cantidad de personas o estudiantes registrados. Anteriormente estamos hablando de 440 estudiantes y queremos aumentarlo a 460, lo que impactaría precisamente el presupuesto de nuestra institución. And the other way of looking at increasing our, our revenue for the school is through higher attendance. And so in our budget, we are looking at increasing from what is a current attendance rate of 92% to 95%. Otro de los aspectos es aumentar la asistencia de nuestros estudiantes a la escuela. En este momento estamos hablando de una asistencia de 92%. Queremos aumentarla a un 95% porque en definitiva esto aumenta el presupuesto que tendría disponible la escuela. And just, for us, 92 is quite low. And this is absolutely kind of an impact of the pandemic. And 95%, while significantly higher than 92, is about 2% lower than what we historically had pre-pandemic. So we think it's going to be a shift for our community, but we also believe that it's a feasible target and will make a big difference in terms of revenue from the state, because revenue from the state is calculated on the amount your students attend your school. Pensamos que definitivamente el 92% de asistencia ha sido una consecuencia de la pandemia. Si bien antes de la pandemia teníamos un mejor registro de la asistencia de los estudiantes, pensamos que un 95% de asistencia como aspiración para el próximo año puede ser un buen cambio para nuestra escuela. Definitivamente va a impactar nuestro presupuesto este cambio y sobre todo, como hemos mencionado antes en otro tipo de reuniones de la escuela, nuestro presupuesto también se forma por toda la asistencia de nuestros estudiantes, ese presupuesto que recibimos del estado de California. Great. Were there Ryan, you have one question about the bus. What is the best place to find info about the 2 bus routes? And if there's any other questions on the changes we just went over. Hay una pregunta, la tenemos en el chat. ¿Cuál es el mejor lugar para encontrar información acerca de las 2 nuevas rutas de la escuela, las 2 rutas de la escuela? We had the person who was best. We had Thambi was on and has just dropped off. So what I will say is that we will information about the buses and specifically how you get information about the bus routes. We'll make sure that goes into a upcoming family digest for families. So you'll have it in Family Digest. La persona que nos iba a compartir la información estaba en la reunión, pero algo sucedió. Nos cercioraremos de que esa información les llegue. Probablemente la podrán encontrar en una de las próximas publicaciones del Family Digest. Great. Any other questions about what Ryan just went over? ¿Alguna otra pregunta? All right, we'll talk changes in the realm of teaching and learning, or instructional changes, or also what we refer to sometimes as our program team. So the team that's working most directly with our students.
So one of our big changes is that we are adopting a new literacy curriculum for the elementary school program. This is a large investment. Our literacy committee has spent a year researching different curricula that align to the science of reading, and in particular support some of our focal students, in particular our students who are emergent bilinguals, students with learning differences. Ahora vamos a hablar un poco de los cambios que vamos a tener el otro año referidos a el contenido de instrucción o los referidos a nuestro programa de enseñanza. Uno de ellos y el más importante es referido al currículo de alfabetización, cómo vamos a estar enseñando este currículo de alfabetización. Changes in the daily schedule. So the revamp of the schedule was both to shift the start time, but in doing that, we've redesigned the entire minute-by-minute schedule and used that as an opportunity to address a few different needs. So you see a couple things here. Maximizing instructional time. So there's increased instructional minutes for certain grade levels. There is a consistent intervention block for students who are below grade level. You want me to keep going, Camila? And academic, yeah, I'll stop there. We'll get into the other ones. Those are the schedule related changes. Yes, Mr. Ryan, I was just texting you. Can you move the slides? Can I move them? Yeah, like the next one. I don't see them yet. No. Do you see them, Miss Emily? I But, see confirmed can instructional changes. They look similar, but these ones are different. okay. Yeah. Okay. Ahora hablaremos de uno de los cambios relacionados precisamente al cambio de horario del inicio de la escuela el próximo año. Estarán enfocados en el minuto a minuto de las prioridades que tenemos referidas a nuestros estudiantes. Una de ellas, por ejemplo, está centrada en incrementar los minutos de instrucción, donde van a aumentar precisamente para los procesos de alfabetización. Y además de esto, estamos priorizando los bloques de este tiempo de aprendizaje. Thank you. One exciting change you'll see here is that we have contracted with an organization called Music First and had a bunch of different contractors as our music teachers that shift throughout the year. We're going to be bringing on staff our own music teacher at a larger head count so that we have consistency with students and can go deep in a program area. Este año tuvimos la posibilidad de tener diferentes tipos de maestros. Tuvimos la contratación con una empresa que se llama Music First y los maestros iban de salón a salón. Para el próximo año tendremos un cambio donde tendremos un maestro que estará encargado de hacer las clases de música. There's some rescoping of roles on our diverse learners team to better meet the needs of our students. There's increased behavioral support under the supervision of Mr. Trevor, who spends a lot of time with some of our students who need redirection. And then the final shift, middle school families will be hearing much more about our new grading policy. También estamos hablando de repensar los roles que tenemos en el equipo de aprendientes diversos, enfocado específicamente en ese apoyo que se da a las situaciones de comportamiento. Y otro de los cambios que tenemos es precisamente pensar también cómo se da el proceso de las calificaciones en la escuela media para poder garantizar procesos de equidad desde el 6º grado hasta el 8º grado. Are there any questions on any of these changes or any places anyone would like more context? And I've got a child. ¿Alguna pregunta en alguno de estos cambios o si a alguien le gustaría algo más de contexto en esto? So Emily, you have two questions. One is a little more context on middle school grading. It does sound very intriguing. And can you share a little more about the new music teacher? Sure. I would invite, I don't know if Anne or Morgan would like to speak to what is coming down the pike with
an aligned grading strategy. Tenemos dos preguntas, una referida precisamente a cómo funcionará el sistema de calificaciones para la escuela media el próximo año y la segunda es enfocada a precisamente el nuevo profesor de música, si podemos ofrecer más contexto al respecto. Morgan, you want to give it a try? Yeah, I can speak a little bit to just the standards-based piece that's assessing content knowledge. So that's what I currently use in 6th grade science. But I build all of my rubrics off of the next generation science standard, state standard. And so often, if your kiddo was in 6th grade, they came home, or maybe it's hidden in their binder, a grading scale broken down to meet that standard, and it shows each step of the way what they need to know to get that. And so then in my class, I had unlimited retakes to see how far they progressed up the scale. And so for me, it was a 1 to 4. And if they were getting a 4, that means they truly understood the standard and went beyond. A 3, they met the standard. A 2 was they were almost there and needed just a little bit more support. And then a 1 is kind of not quite there. And so we're across all of the content areas, unifying around how we're building those proficiency scales and how we're using standards reference grading. I still think in the summer, we have a little bit more to kind of shake out when we think about the whole child and how they're doing with homework habits and study habits. And so that we've been calling them pies. That's like the next pie piece we need to think about. Thank you, Morgan. That was awesome. Yeah, thank you, Morgan. Can I add really quickly? Can I just Oh yeah, go go for for it? it. Yeah. Desde mi experiencia, hola a todos, yo soy la maestra Morgan. He estado trabajando desde los estándares o los pedazos de los estándares desde la materia de ciencias naturales que yo imparto y estos estándares lo que hacen es guiarme en el diseño de rúbricas. Estas rúbricas lo que nos muestran es los diferentes pasos que el estudiante necesita para poder llegar al desarrollo de este estándar. Las rúbricas se analizan y van de paso a paso y cada uno de estos pasos muestran una escala de calificación que puede ser de 1 a 4. 4 significa que el estudiante ha obtenido o ha entendido el estándar. El número 3 significaría que el estudiante se encuentra en proceso. El número 2 significaría que aún no ha llegado y el número 1 es que en el proceso no se encuentra muy cerca de entender ese estándar. En el verano vamos a intentar como enfocarnos en diferentes tipos de temas que llamamos pedazos del pie y este será uno de ellos. And I was just going to add that the academic grades starting next year are going to be based on assessments and skills and knowledge. And there will not be completion grades or things like that are part of the grading system. Although students will be getting a lot of feedback, their grade is based on what they show they know and can do. Y para agregarle a eso, queremos decir que el próximo año estas calificaciones estarán enfocadas en evaluaciones y estas evaluaciones estarán enfocadas en mostrar las habilidades de los estudiantes, donde ellos se puedan sentir cómodos para mostrar lo que pueden hacer y lo que saben. Thank you all. And our new music teacher is Mr. Antoine, who worked with us this year, worked with 5th, 6th, 7th, some 8th graders, I believe, for an elective. So he's a familiar face to many of our students, and he specializes in body rhythm and percussion. Y nuestro próximo profesor de música es el profesor Mr. Antoine. Él ha trabajado ya con nosotros en 5º, 6º y 7º. Es una cara que ya muchos de ustedes conocen. Él está enfocado en percusión y movimientos del cuerpo.
Great. All right, Let's keep going. let's keep going. I love hearing multiple voices. So thanks again for Ann and Morgan for that. I learned a ton. All right, let's go move on to some of the other confirmed changes that we're going to be seeing next year. Huge student favorite was kind of sports and electives. We're going to continue to expand on our middle school sports and electives next year. We also tied into student feedback, which is the kind of the state of our facility, but also feedback from our team and from families. We have actually changed our custodial service. We're going to be increasing that service plus maintenance, just to improve the general condition of our campus. And Camila, I'll stop there. Muchas gracias a las intervenciones de la maestra Morgan y la maestra Ann por las aclaraciones. Ahora continuemos hablando sobre los cambios. Otro de los cambios confirmados para el próximo año sería precisamente ampliar y continuar con los deportes y las materias optativas que ya tenemos en el middle school. Ese ha sido un pedido de nuestros estudiantes con mucho ahínco. Otro de la retroalimentación que hemos recibido está referida a las instalaciones de nuestra escuela. Hemos tenido un cambio de custodio, las personas encargadas de mantener y limpiar nuestra escuela, entonces, y mejorar las condiciones de nuestro campus. Entonces, es un cambio confirmado para el próximo año. So in terms of the world of operations, we as we've grown as a school, we know that we need to kind of build up our specialism in certain areas, whether that's IT, that's kind of finance, looking at kind of data. So we are moving towards more specialism, rescoping roles, making sure that actually we're contracting out in areas where our need has gone past just kind of our generalist ability to provide for the school. We're also rescoping the director of community role to family liaison to really focus just on family engagement. And while we're really sad to see Miss Pina go, we're excited for the new family liaison role and the person who's going to fill it, and how we build on our community engagement for next year. And the last is the rescoping. There's got a lot of rescoping of roles. The last is going to be rescoping of my and Emily's role. We've got some amazing team. We've got an amazing team and some incredible leadership in the school, allowing Emily and I to really focus on increasing our fundraising outside of the school to ensure that we have a healthy and balanced budget to do the things we need to do and fulfill the vision of the school. Ahora hablaremos de otros cambios que tenemos confirmados para el otro año en términos de las operaciones de nuestro colegio, lo que significa tener nuestras bases de datos, tener la asistencia, todo el soporte y las finanzas que se necesita para que todos los días nuestra escuela funcione normalmente. Vamos a tener una nueva definición de roles en este departamento de nuestra escuela. Se ha contratado y se han cambiado diferentes tipos de funciones referidas a el equipo de operaciones. El próximo sería precisamente volver a redefinir los roles del director de comunidad. Pasaríamos de la directora de comunidad, que es Miss Pina, que estamos muy tristes de ver que se va, pero al mismo tiempo estamos muy emocionados de darle la bienvenida a la nueva persona que se contrate con un nuevo rol denominado enlace familiar, donde podamos precisamente centrarnos en la participación de las familias. Y por último, hablaríamos del cambio de roles de nosotros, los fundadores de la escuela, donde ya nos enfocaríamos más en en el recaudo de presupuesto y en el recaudo de fondos para poder garantizar que nuestra escuela funcione de una forma saludable, que podamos tener los fondos suficientes para que todo funcione de la manera que debería. All right. Emily, you want to take us away on the possible changes or things to still be confirmed? You bet. Were there any, should we just pause, see if there's any questions on what we just went through?
Emily, ¿le gustaría hablar un poco sobre los cambios que aún no tenemos confirmados? Sí, pero primero démosle el espacio a las personas que de pronto aún tienen alguna pregunta sobre lo que ya hablamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? All right. Well, We're a quiet group tonight. All right. yeah, if anything comes to mind, don't forget to put it in the chat. We can also pick up questions then. Great. All right. Si alguna pregunta se les ocurre, no se les olvide ponerla en el chat. Two changes that are not yet confirmed. One are the staffing models for the elementary school. So this is in response to two things. One, the differentiated needs that students have in disaggregating our academic data and looking at our different tiers of supports that students need, making sure our staffing model matches that for each grade level. And two, it's in response to a hiring crisis right now. And challenges that we are facing in being fully hired for next year. So needing to be creative in thinking about how we kind of rethink some of our grade level models. Otro de los cambios que estamos hablando, pero que aún son cambios por confirmar, que aún no estamos, estamos todavía en proceso. Primero es pensar los diferentes modelos de cómo nuestro equipo docente va a estar dividido, esto respondiendo precisamente a las necesidades de nuestros estudiantes y también a los desafíos de contratación que tenemos en este momento. Another possible change is additional fundraising capacity. So in addition to the approximate $2 million that we raise annually to support operational funding, so just day-to-day running of the school, we are in the midst of a much larger capital campaign to secure our forever home, a building that could house up to 1,000 students, ensure we never have to move again, is in a location we like, all the amazing things that we know are so important for our long-term sustainability. And that very likely cannot be done by just Ryan and myself. Otro de los cambios por confirmar es precisamente aumentar la capacidad para poder recaudar fondos, entre ellos los fondos que necesitamos para una casa para la escuela, la casa para siempre de la escuela. Entonces, definitivamente es un trabajo que no solamente podemos hacer Ryan y yo. Entonces, estamos hablando de aumentar la capacidad de ese trabajo para la recaudación de fondos y de presupuesto. Any questions? All right. ¿Pregunta? There's a couple. Great. Oh, great. So Bill asked, will each grade in K2 have 2 teachers? That is the plan, Bill. Yes, that there is a lead teacher for each classroom. Bill pregunta, ¿habrá cada grado de kinder a quinto tendrá 2 profesores? La respuesta es, ese es el plan. We'll share where we are with hiring. We are not fully hired. So the ask to this group is join the recruitment team. If you know of amazing teaching candidates, please send them our way. En unos momentos compartiremos precisamente cómo vamos en nuestro proceso de contratación, pero entonces aquí también los invitamos a ustedes, si saben de algún profesor genial, magnífico, los invitamos a que se comuniquen con nosotros para poder empezar el proceso de contratación. Cheryl's question, can you please be more specific about what might change with the staffing model? Would the school decrease the number of teachers in the classrooms, or does this mean the efforts are to increase supports for staff and students? Otra de las preguntas que tenemos de Cheryl dice, por favor, ¿puede compartir un poco más respecto a los cambios que podrían presentarse referido a los miembros del colegio? Y si eso significaría que la cantidad de profesores aumentaría o disminuiría. Great. Sorry, I was replying to Bill. You can send things to hiring at New School SF.
Great. Cheryl, I would love to be more specific. And the truth is, I just can't right now. And so that's why we're saying these are potential changes. We are exploring different avenues right now. Our first priority is we are doing everything possible to put all of our capacity towards hiring. We have expanded our hiring team. We are enlisting more help. We are trying to uncover every possible stone that we have not yet unturned to ensure that we can fully staff in the ways that we anticipate we want to, right? 2 TAs per grade for K2, a resident teacher for grades 3 through 5. It is becoming pretty clear that that is not realistic, that we will be fully staffed in that model that we have experienced this year. And so creative solutions look like 1 TA instead of 2 TAs for a grade. A creative solution might be we don't have a full RT, a resident teacher in a grade, but a part-time resident teacher in a grade. So those are some of the creative solutions we are looking at. Respondiéndole a Bill, en el chat hemos compartido el correo electrónico en caso de que sepan de algún profesor magnífico para unir nuestro proceso de contratación. Y respondiendo a Cheryl, queremos decir que estamos trabajando fuertemente en eso, depende 100% de todo ese proceso de contratación. Hemos ampliado nuestro equipo de contratación para poder encontrar esos maestros que necesitamos para el próximo año. Ya estamos pensando posibilidades respecto a cómo resolver estos espacios. Podemos hablar de un asistente de maestro para los grados entre kinder y segundo, o posiblemente un profesor residente para los grados de tercero y quinto en cada grado. Todo depende de nuevo específicamente de cómo se den estos procesos de contratación. Estamos buscando nuevos maestros, pero estamos en ese proceso. So the next questions, is it typical to not be fully staffed at this time of year? How are you going about hiring? Where are jobs posted? Is it more word of mouth? How would you suggest we help if we don't know potential candidates? Camila, I think you're on mute. Ryan, can you hear her? Nope, I think you're still on mute. Can you hear me now? There we go. You're good. Ok. Otra de las preguntas es normal que durante el tiempo que estamos en este año aún no tengamos a todos los maestros. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo vamos respecto a la contratación de maestros? ¿Hay algo que puedan sugerir que podamos hacer para poder ayudar con posibles candidatos? So what I would say is the last 4 years, we have not been fully hired by June 30th. We have seen it become increasingly challenging since the start of the pandemic, and probably even the year before the pandemic as well, in terms of just a shortage of teachers in our state and issues around retention and sustainability in the profession. We are not alone in this. That doesn't necessarily, make anyone feel better, but we are by no means an outlier. I think there was just an article in the Chronicle about the number of unfilled vacancies in SFUSD and misaligned credentialed teachers, et cetera. So this is a national challenge that we are certainly a part of. Durante los últimos 4 años, para el 30 de junio, nunca hemos tenido todos los maestros ya contratados. Estamos hablando de una escasez nacional respecto a los maestros. Incluso el otro día estaba leyendo sobre la situación del distrito de San Francisco referida a los maestros y es un patrón común. Estamos en una escasez de maestros precisamente por cuestiones de sostenibilidad y el reto es hacer la contratación pertinente. So what are we doing? We post in all sorts of places. We're currently partnering with 2 different recruiting organizations to help us source candidates. We have a part-time hiring consultant. So again, we are hitting the pavement. We are trying to do everything possible. At the end of the day, the strongest thing is word of mouth for candidates. So again, we can post on 20 different job boards and do all the things. But if you are a great teacher that is credentialed to teach in California, you have a bazillion options at your fingertips. So hearing from somebody, this school is amazing, is more often than not the thing that's going to get you to pay attention and start the interview process.
Hemos contratado con diferentes compañías para continuar en la búsqueda de maestros que puedan empezar ese proceso de contratación. También tenemos una persona encargada de toda la consultoría respecto a la contratación, pero en últimas el voz a voz es lo que más trae pues maestros. Entonces nos encantaría que si ustedes saben de alguien, de algún maestro que esté interesado en trabajar, que tenga la certificación para ser maestro de California, que lo inviten, que le hablen de la escuela. Es mucho más fácil que las personas escuchen cosas buenas de una escuela y empiecen el proceso de contratación. Así que los invitamos a que si saben de alguien, lo inviten. In terms of what parents can do to help, like I said, if you know of anybody or know of somebody who might know somebody in the teaching realm, send any leads or connections to hiring at New School SF. We'll put stuff in the digest that you can post to your own social media page, to your LinkedIn page. Hey, my kid's school is hiring teachers. Here's three reasons why it's an amazing place to work. So we can arm you with some stuff to send out to your networks. En caso de que, para la pregunta que hacen, ¿qué pueden hacer los padres? Para el próximo Family Digest estaremos compartiendo de pronto algún tipo de texto o cosas que ustedes pueden compartir en sus propias redes para poder encontrar todo este tipo de maestros. Si saben de alguien, de nuevo les invitamos a que lo hagan. Si lo pueden compartir en su LinkedIn o en alguno de todas estas redes sociales, les agradeceríamos. Stephanie is asking, what is a resident teacher? So one of our long-term strategies, since the writing is on the wall and this is not going to go away anytime soon, is to build our own bench of teachers. So both our TA program and our resident teacher programs are pipelines for us to be able to attract people that don't yet have a teaching credential, but possibly want to enter the field of teaching, get some exposure, get coaching, mentorship, and be on the path to become a teacher. We have just started paying for teachers to get their credentials. So we offer different types of support depending on what type of credential you're pursuing, special education credential, multiple subject credential, to further incentivize people to come work here and help pay for their credentials. El programa de profesor residente, así como el programa de asistente de maestro, son dos programas que nos ayudan a capturar personas que están interesadas en el campo de la educación y que en algún momento les gustaría aplicar a tener una credencial de maestro de California, así sea una credencial de una sola materia o de múltiples materias o de educación especial. Hasta hace muy poco empezamos precisamente a apoyar a los maestros que están interesados en obtener estas certificaciones y estamos empezando a dar fondos para esto. Entonces, se refiere precisamente a la forma como podemos crear nuestra propia piscina de maestros o cómo le podemos abrir la puerta a nuevas personas interesadas que ya se encuentran dentro de nuestra institución a ser maestros. All right. Should we keep So- going? I think so. Any other questions? Make sure you put them in the chat. And some additional things you can expect next year. All right. A calendar of events much sooner. So I know what's happening when and when these community events are going to be and when Expo Night is. You can expect that in August. That is the same time at orientation as when we share teaching assignments. We have a couple parents, one on this call who's working on a Kinder Welcome guide in response to feedback around it feeling hard to navigate as a new community member and know what to expect. We are working with room parents who are going to be staying on in the fall to kind of bridge that gap of new room parents for consistency, institutional knowledge, to help welcome on returning and new families. And then information much earlier in the year about how to join a committee. Cosas adicionales para el otro año y que pueden esperar los padres de familia. El primero es tener un calendario con anticipación a partir de agosto, donde será compartido para todas las familias y donde podrá encontrar todos los eventos
del año escolar. Este calendario al mismo tiempo será compartido durante el tiempo en el que se dará la noticia respecto a las asignaciones de cada maestro y los grados y los grupos. Además de eso, estamos trabajando en una guía de bienvenida para las nuevas familias de kinder. De esa forma le podemos ayudar a las familias a cómo sentirse bienvenidas, cómo adaptarse a cierto tipo de rutinas que tenemos en nuestra escuela, cómo identificarse con la cultura y con los valores que tenemos en nuestra escuela. Al mismo tiempo, hablaremos un poco lo que pueden esperar referido a los comités familiares. Vamos a hablar un poquito de esas transiciones y al mismo tiempo los padres que ya estaban trabajando en los salones van a estar presentes durante el mes de agosto para poder garantizar que haya una transición más tranquila. Y por último, hablaremos o se dará más información referido a los comités y cómo los padres de familia pueden pertenecer y hacer parte de estos comités. I'm seeing a thing in the chat. Sorry, we missed a question. What can we do to help retain teachers? Are you getting feedback about pay, stress, support, etc.? Y nos hizo falta responder una pregunta: ¿qué podemos hacer para poder mantener a los maestros? ¿Están obteniendo algún tipo de retroalimentación respecto al pago, los niveles de estrés, el apoyo, etcétera? I invite if any of our teachers, Camila, you included, want to speak firsthand to this question. I think we all know that I would really like our new building to have an outdoor garden with chickens. And I'm We all know, Morgan, we all know. every time it is asked. So that is what I would like. But to answer the question, I think Emily and Ryan and Miss Fensel, Miss Esther are getting a lot of feedback from us, and actually are moving quite quickly, even though it feels like it's slow. I think one of the reasons I'm coming back next year is that Esther is really good as a manager, like taking in feedback from teachers and from kids and like implementing it systematically. I think it's just a little bit of a waiting period to see those systems change and for that feedback to come in. But they are listening. It's just slow moving because of everything that has happened in teaching. See? Chickens. Cheryl had chickens. From my perspective, I feel like I was not used to having like the same type of management that Morgan is describing. So I feel like the opportunity to talk about it and the opportunity to actually have the chance to make sure that your salary or that you are located in the pay scale that you are supposed to be according to your experience, it shows that the teachers can feel supported. So that was my experience, especially because this year was my first year in a like US elementary school. So I feel like I was still learning how to navigate that, and I have found a lot of support from Miss Gabby. So that's my case. Ahora voy a interpretar. Miss Morgan nos estaba compartiendo que lo que ella en realidad le gustaría es tener un jardín con muchas gallinas, pero pues ya hablando específicamente sobre lo que nos pregunta referido a cómo se están comunicando con los maestros y el tipo de retroalimentación que están recibiendo, puedo decir que nos estamos moviendo un poco despacio. Definitivamente hay momentos para el diálogo. Nuestra administradora o manager, que sería la maestra Esther, está muy abierta a conversar y a hablar sobre este tipo de cosas, pero evidentemente el diálogo se mueve de forma lenta porque pues toma tiempo y eso lo podemos entender. Pero una de las razones por las que el próximo año yo me voy a quedar es porque se han encontrado esos canales de comunicación. Y desde mi punto de vista como Miss Camila, puedo compartir que
Para mí, desde mi primer año de maestra acá en los Estados Unidos, todo ha sido nuevo. He aprendido a cómo poder establecer canales de comunicación con mi directora, que también es Gaby, y creo que eso también me ha hecho más confidente para poder asegurarme de que estoy en la escala salarial correcta y pienso que sobre todo tener la posibilidad de compartir momentos de diálogo donde se pueda discutir eso hace sentir a los maestros muy apoyados. I'll add that I think during and since the height of COVID, there has been more anxiety as a society, and school is not immune from that. So any way that you can partner with teachers as a family, volunteer, help out, and show trust and working together really helps build community and kind of lower the anxiety. And I find families that partner in that way to be really helpful. Puedo agregar a eso que desde que pasamos la situación de COVID y la pandemia, como sociedad hemos tenido mucha ansiedad respecto a muchas cosas. Una de las formas como los padres de familia pueden ayudar a manejar esa ansiedad de los maestros puede ser con voluntariados, preguntar qué tipo de cosas necesitan los maestros, que puedan mostrar que se puede trabajar juntos desde la conexión que se hace con la casa y en la escuela. Entonces, agregaría ayudar en voluntariados y preguntarle al maestro qué otro tipo de cosas podría necesitar. Thank you all. All right, so we've kind of run through the themes, we've run through kind of how from our communities look at their data, making sense of that data, how it translates into kind of themes we're seeing for the year, needs and priorities, and then how that has kind of translated into actions we are taking or changes that are going to be made for next year. The question is, how has this changed the budget? And so we're going to be looking at it at a high level. And we're going to be looking at both revenue and expenses next year. And we went over this in, I believe it was the last Home and School Council. We really looked at kind of how our budget was constructed and looking at revenue and where we get our revenue. You're going to see that our kind of our state revenues, the LCFF is kind of the main one that's increasing for next year. So we're seeing an increase from the state. They're increasing just their kind of allocation per student. In addition, we are also increasing our enrollment and our attendance, and that's why you're seeing that jump in LCFF entitlement. Ya hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de los planes que tenemos para el otro año, de los cambios que se van a implementar, de los posibles cambios que todavía están en proceso, pero ¿cómo impacta eso el presupuesto de nuestra escuela? Acá pueden ver un cuadro donde estamos mostrando el presupuesto, se puede comparar con el presupuesto del año 2022 y el presupuesto del 2024, se puede ver la asignación LCFF referida precisamente a la asistencia, incrementa porque pues estamos contando que haya un incremento en asistencia y un incremento en matrícula. Okay. And you'll see some smaller changes in kind of federal revenues that really stays the same. Other state revenues, you're going to see a drop there from last year to this year. That has largely to do with like one-time funding that goes away at the end of this year that we had to adjust for. Our local revenues, those are kind of fees that we take in, and that let's say have to do with our transportation fees, our after-school fees. You're going to see a slight increase there in terms of the number of students who take advantage of that. You know, the addition of a second bus will increase that, and then you're going to see a reduction in our fundraising. Now, this has not, we're actually, we have a quite ambitious fundraising target for next year.
The difference there is largely attributed to a one-time grant that was made that finishes at the end of this year. So you're going to see a decrease there for an overall decrease of our revenue around $300,000. Ahora hablemos un poco de los gastos y las diferencias que las diferencias que podemos ver referido a los números. Por un lado, estamos hablando de un incremento en la compensación y los beneficios de los maestros. Hablamos de materiales, pero al mismo tiempo hablamos de la reducción una pequeña reducción en el recaudo, los gastos de aumento en los gastos, no, reducción en los gastos de operativos y también de los gastos referidos a todo lo que hablamos respecto al bus, la nueva implementación de la nueva ruta. Y yeah, that's it. And then with the expenses, we're going to see an increase in compensation and benefits, and that is directly attributed to changes and increases to our certificated personnel. That also includes teachers, that includes our diverse learners team. That really translates into additional supports for kids. You're going to see, very little change to books and supplies. You're going to see a decrease in services and other operating expenditure. And overall, you're going to see only a slight increase in our total expenses, even though we are, increasing enrollment. You're going to see an increase of expenditure by about $200,000. Ahora precisamente hablando un poco de los gastos, perdón, ahorita yo me salté a los gastos, estábamos hablando todavía de los ingresos y los ingresos referidos precisamente de las diferentes formas como el dinero entra a la escuela, que pueden ser de fondos ya sea estatales o de fondos de recaudación específicamente locales o a nivel de los diferentes grants que nos da o que aplicamos como escuela. Ahora hablando de los gastos, hay unos pequeños incrementos, pero no como que afectan mucho el budget. Estamos hablando de cambios muy pequeños referidos a los libros, a los materiales y otros gastos operativos, que fue el que mencioné ahorita referido a, por ejemplo, la nueva ruta de bus. Couple questions. Can you talk more about books and supplies cost decreasing? Does this mean less resources for classrooms? Is this where you need more support from Stock the School? Christy, no, honestly, it's the first year we're not adding a new grade. So there's just less we need to spend money on because we are not founding a new grade for the first time ever. So that's the only explanation for things going down and us being more vigilant and needing to, look across the budget and say, where are there places we already have the resources and where do we actually need to purchase new things? Tenemos una pregunta en el chat referida, ¿pueden hablar más respecto a el incremento en los libros y en las herramientas que se necesitarán en los salones? Además de eso, ¿esto implica que va a disminuir la cantidad de materiales en los salones? No significa eso. Este es uno de los años en los que no se incrementará un nuevo grado. Eso precisamente también impacta nuestro presupuesto, pero en términos de el cambio, no lo afecta. There's a great question from Ada, which is around kind of you're seeing, it's actually, it's a little confusing. So my apologies for that. You're looking at the total revenue of like 900 for this year, 9 million or 9.1 million, and that of expenses of 8.5. So okay, well, or little under 8.6. So well, that additional $500,000 is that going into next year's budget? In a way, yes, but the way in which we account for multiple year gifts. So if someone makes a commitment for 3 years, this budget for year one is accounting for that all in year one. And so what's happening is you're getting a large multi-year gift over 3 years accounted for in year one, but all of that funding, all of that cash doesn't hit our budget in that year. And so it'll be spread across those 3 years.
I wish it was the case that we just had an additional $500,000 at the end of this year. That would be great. But it does mean that we have someone who's invested a significant amount of money over the course of 3 years in the school, which is not bad. Hay una pregunta referida a si la evidencia que se ve en los valores referido a los $500,000, que si esos $500,000 pasa al próximo año. ¿Cómo funciona? Es que desde el momento en el que se obtiene ese dinero se reparte durante 3 años. Entonces, no significa que sea parte del presupuesto del próximo año, sino que se ha repartido o se reparte dentro del plan de los 3 años, cuando el dinero de los $500,000 de los que estamos hablando acá entra, se reparte en los próximos 3. Question on, is there a change in available funds for field trips and outdoor ed? Christy, yes. We are proposing a decrease in funding for field trips based on where we had to make some cuts. That doesn't mean we are not proposing we still go on field trips or do outdoor ed. We are looking at a few things. One, different grants that we might be able to apply for. Two, having a pay for field trip model where families that can chip in $5 to $10 for a field trip, give me a minute, honey, are able to help with some of the help with field trips. Give me a second. And looking to increase the stock the school, exactly what you were getting at, to put more of the field trips into that. So it's not just books and materials, but the stock the school is actually the fund that we are raising to ensure we have the funds for outdoor education. Hay otra pregunta referida a, ¿hay algún tipo de cambio referido al presupuesto que se destina para las salidas de campo y la educación afuera de la escuela? La respuesta sí va a haber sí va a bajar el presupuesto para este tipo de planes, pero tenemos 3 soluciones en las que hemos pensado donde podemos equilibrar el presupuesto. Primero es encontrar apoyos económicos por fuera, ya sea con el Estado o con la ciudad. Segundo, poder establecer un tipo de pago para las salidas de campo, ya sea de entre $5 y $10 por familia, y las familias que les gustaría participar o pagar extra también lo podrían hacer. Y tercero sería durante nuestra campaña de Stock the School, que es donde aprovisiona la escuela, donde las familias pueden donar, se pueda incrementar la cantidad de dinero que se le da a los salones para que este dinero pueda ser repartido en actividades como las salidas de campo o actividades como la educación fuera de la escuela. I should clarify actually something I just said, which was we have less funding we did 2 big trips. So 5th grade went on a big outdoor education field trip, and so did 8th grade, the 2 bookends of our programs, the bookend of elementary school and the bookend of middle school as well. Some of that funding was actually not in the budget, so I shouldn't say it was necessarily a decrease from this year. We went out and asked families in 5th and 8th grade to help with both of those outdoor education experiences this year. I think where we fell down or where we can do better is setting clear expectations at the beginning of the year that we want to do these things, but we're going to need some help, whether it's writing grants or helping us to figure out the funding for these much more expensive types of trips for students. And if you have interest around how we think about this and partner with families, please come join the fundraising committee next year. Hay una cosa que quiero clarificar referida precisamente a las actividades de aprender fuera de la escuela. Hubo 2 eventos que hicimos para 5º grado y para 8º grado. Debo clarificar que ese dinero no entró en el budget, pero sí se le habló a las familias y muchas de las familias hicieron parte de la recaudación de fondos para poder realizar estos eventos. Si en algún momento les gustaría o están interesados en reunirse con el comité de recaudo, entonces los invitamos para el próximo año. Lo que es la experiencia nos dejó con ese evento que se hizo con 5º y con 8º grado referido a los campamentos que hubo es que desde un principio debemos dejar claras las expectativas referidas a cómo se recogen estos fondos y cómo las familias pueden contribuir de forma económica. Okay. I've kind of moved on to the next slide. This basically just kind of
captures what we've discussed in terms of the shifts in our budget. I think, and importantly, from an expense point of view, we've made sure that we prioritized really increases in annual pay for our team, going back to kind of how we can best support our team. I mean, I think it is to the greatest extent possible addressing kind of this, the affordability challenges that folks face in San Francisco and the Bay Area. So as you'll see, that was a big increase in our budget. En la próxima presentación podrán ver precisamente más explicado lo que ya estábamos hablando ahorita referido a los cambios en nuestro presupuesto, donde pueden ver las prioridades y los diferentes aumentos y disminuciones referidas al budget, específicamente el aumento que se hizo para los maestros para los maestros que hacen parte de nuestro equipo, de las diferentes formas que los podemos ayudar y específicamente lo que significa vivir en el área de la bahía y lo difícil que es precisamente sostenerse. All right, we've spent a great deal of time on this, but let's come back to it. It's one of the most important things we do. It's the humans that are in the building that make our school magical, and we still need more of them. So here are the specific positions that we are still hiring for. Part-time middle school speech pathologist, that is a small role. It's 1 day a week. Our family liaison role, Ryan spoke about that. That is the rescope of our director of community role. We've got a couple strong candidates in the process right now, which is great. We are still hiring for elementary lead teachers. To be a lead teacher, you must be a credentialed teacher. It doesn't necessarily have to be a California credential. We can work with candidates to transfer certain credentials or work to take the necessary tests to have a California credential, but you need to be a credentialed educator. Currently, our job descriptions say that you need to have 3 years of teaching experience to be eligible to be a lead teacher, because our current model is that lead teachers are mentoring in the elementary school program, either a teaching associate, somebody very novice and new to working with students, or a resident teacher, someone on their pathway to becoming a certificated teacher. That said, given where we are right now, we will absolutely take an interview and talk with candidates that have 1 or 2 years of teaching experience. Teaching associates and resident teachers are folks that do not have to have a teaching credential. They can just be passionate about working with kids and interested in becoming a teacher. They don't have to have definitively decided they want to become a teacher, but they could use this as a stepping stone to figure out if they want to become a teacher. And finally, a 6th grade math teacher. Ya habíamos hablado un poco de esto, pero hablemos un poco más a fondo de cómo vamos respecto a la contratación y qué es lo que estamos buscando. En este momento estamos buscando humanos que puedan contribuir a la magia de New School, enfocados precisamente en patología del aula para la escuela intermedia. Por tiempo parcial, estamos buscando la persona encargada de hacer el enlace familiar. Precisamente ahorita hablábamos de cómo estamos redistribuyendo las labores de este rol. Tenemos dos candidatos en el proceso, pero ahí vamos. Además de eso, estamos buscando los maestros líderes de primaria. Dentro de la descripción hablamos de 3 años de experiencia, porque precisamente los maestros líderes tienen a su cargo otro tipo de maestros que están aprendiendo, como los maestros asistentes o maestros residentes. Entonces, hablamos de ese tipo de responsabilidad, pero nos gustaría también tener la oportunidad de contratar o de considerar personas que tengan 2 o 1 año de experiencia. Les recordamos que para esta posición necesitamos tener maestros que tengan credencial de California, o puede ser credencial de otra parte y pueden entrar en el proceso de cumplir los requerimientos para la credencial de California. También estamos buscando maestros auxiliares o maestros residentes. Tenemos varios candidatos en proceso. Y por último, estamos buscando una maestra de 6º grado para matemáticas. Thank you, Camila.
All right. Well, that's all, folks, for this. What I'd say is we have another kind of summary of all of this planning, which hold on one second, is in our LCAP. What I'm going to do is this is something we submit to the state. The information in here is all information that most information that we've either touched upon this evening, or it's an encapsulation of our data, which we've touched upon in previous home and school councils. Well, often what you'll find is like schools or districts will kind of bundle that all together in a LCAP process that's a day or a weekend. We've done it over the course of the school year. So what I'm going to say is we're gonna post these online along with the presentation tonight. You can would love for people to go through it. You can revisit kind of our goals as a school, the data we're using to look at if we're successfully meeting those goals, and some of the changes that we spoke about this evening. What I would say is this evening we went far greater detail about the changes that we're going to make, and also kind of more granular detail in terms of where our budget is and our funding is going. Eso es básicamente todo por hoy. Además de la presentación que acabamos de ver, esta presentación también contiene en más detalle todos los elementos que hemos hablado, ya sea en esta reunión o en otras reuniones donde precisamente construimos el LCAP, que se refiere a la participación de socioeducativos, es algo que construimos en conjunto durante todo el año. Esta presentación contiene las metas, los retos, precisamente informados con todos los datos que tenemos y cómo hemos obtenido todos esos datos. Lo pueden encontrar ahí, lo pueden encontrar en la publicación que vamos a hacer de estos. Va a quedar grabado y va a ser compartido en nuestra página web. Hey, Camila. All right. We have additional time for some questions. If there are any others that have come up, or yeah, we'll just hold this time for questions. Vamos a abrir este tiempo para más preguntas. ¿Alguien tiene algún otro tipo de contribución o comentario? All right, we got a couple. Are we going to be able to get full enrollment, or do we have a sufficient wait list? I'd love to answer that question. So we are confident that we'll be able to be fully enrolled at 460. I would say we are still making a push for kinder. We are not fully enrolled in kinder. And so like with our teachers for recruitment, love families to spread the word that we do have spots available in kinder, and that for families to apply. In other grades, we are fully enrolled. We actually, and most grades have wait lists, although we're not dipping into those wait lists any longer. We have, in doing kind of looking at the analysis, we have an acceptance rate of about 50% across the school. It's about 60% in middle school. So that's a very high acceptance rate in terms of offers out for acceptances. We're looking at kinder and wondering and trying to better understand what's going on with kinder in terms of fully enrolling there. We do believe that that our recent decision to increase our transportation will help. We think the location of our school is challenging for many. And so what we've done is that, we've redoubled our efforts in recruitment. Our recruiter, Julian, Mr. Julian, many of you know well, he's out specifically visiting with preschools, making sure he's engaging with their teams so that they can tell families who are still looking. This is coinciding with the third round of SFUSD, and so families who are still looking for the best fit for their school, please, if you know them, do send them along. But yes, we are confident that we're going to make our enrollment target of 460
And yet we have some work to do in terms of fully enrolling in kinder. Tenemos una pregunta referida a, ¿seremos capaces de tener la matrícula completa para el próximo año? La respuesta a eso es sí. La matrícula para la escuela elemental y la escuela media está en un promedio de aceptación del 50 al 60%, o sea que sí, pero aún estamos trabajando para tener la mayoría de matrículas en kinder. Hay muchas familias que están como aplazando su decisión. Si saben de esas familias, invítelas a que puedan aplicar a New School. Pensamos que una de las situaciones es el transporte, también la ubicación de la escuela tiende a ser una desventaja, por eso consideramos este año tener una nueva ruta de buses. Entonces, si saben de pronto alguna familia que esté interesada en kinder, la pueden mandar para la escuela. Julián está trabajando en eso y tenemos a varias personas del equipo precisamente haciendo toda la gestión para encontrar más personas interesadas. Stephanie, your question, is it odd to have parent-teacher conferences after the year ends? Was this intentional or an accident? It's intentional. We've done this way for 8 years. Just to clarify, also, we don't do conferences for middle school. So elementary students have 3 conferences in the year. The final one is meant to be a reflective at the end of the year. That's why we wait till the end of the year when we have all the end of year data to do a look back on progress against the goals. So yes, it is by design. La próxima pregunta de Stephanie ¿es raro tener una reunión de padres al final del año escolar? La respuesta es no, lo llevamos haciendo por 8 años, está diseñado de esa forma. Los estudiantes de la media escuela no tienen conferencias, pero los estudiantes de la escuela elemental sí, tienen 3 y la última del año se enfoca precisamente en los procesos de reflexión de todo lo que ha sucedido durante el año y cómo va el proceso de los estudiantes. All right, folks. Any final questions before we say goodbye for the summer? ¿Alguna otra pregunta antes de decir adiós para el verano? All right, well, the thank yous already started. It is our turn to say thank you to you all. Thank you for being here tonight, for engaging and hearing kind of what did we learn from this year? What have we heard? How are we using that feedback to adjust our program, to strengthen our program, to better meet the needs of our students, our amazing staff, and continue to build from what is, I believe, a strong foundation. And with that, thank you for all the ways many of you have leaned in over the course of the year. I see room parents on this call. I see folks that were at field day. I see folks that have come for staff appreciation, Thankful Thursdays. There's so many different ways you all have helped to make this year incredible for our kids and our team. So on behalf of our entire team, thank you for all that you do. Muchas gracias a todas las personas que han estado acá presentes. Muchas gracias por ayudarnos a construir los retos, por ayudarnos a pensar en esas nuevas cosas que debemos mejorar, por ayudarnos a construir los cambios para el nuevo año. Quiero agradecerle a todas las personas que han contribuido en los diferentes eventos de nuestra escuela, como el agradecimiento de los jueves, las personas que han estado contribuyendo en los salones de los estudiantes. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestro equipo. Thank you, everybody. Bye, folks. If you want to take off show your video and say goodbye, we'd love to see your faces before you depart for summer. Bye, everybody. Gracias, hasta luego. Thank you so Look at all much. those beautiful faces. Yeah. Oh, and we got some students Hey, with oh, us. nice. Hello. Yay. Fun. Hi, everybody. Have a great summer. Yeah. Bye. 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 Ida, you're so quick. Those hiring JPEGs look amazing. Good. Just let me know what you want. I love it. I just sent you a quick, like if we could just add Okay. learn more here with the website to Oh. go to, would be great.
Yeah, but I would recommend just adding that text in the blurb Oh, below. yeah. Okay. Yeah, sounds good. See you Thank later. you. Bye. Bye. Ciao, ciao. Hi, Camila. Thank you so Camila, thank you so much. much. Thank you. You did amazing. What? And then there were two. Let's stop the recording.